I wish I knew. Tel Aviv protest. Oh, that's the place. That's probably the place. Tel Aviv protests Israel. אז למה הגעת היום למחאה? Why did you come to the protest today? אני חושבת שהגיע הזמן לשים Well, I סוף think it's time to put an end to the hostages dying in the tunnels, and we need to stop the war, and we need to restore peace. לחטופים שנמקים במנהרות, וצריך להפסיק את המלחמה, וצריך להחזיר שקט. איך את חושבת שאפשר להחזיר How את do you think peace השקט? can be restored? קודם כל בלעשות הסכם, ולעצור את הלוחמה, להחזיר את כל החטופים, בכל מחיר. The Bible says that Dealing there's a with time your- for peace and a time for war. This is a time for war. This is our coverage of a ceasefire protest in Tel Aviv, Israel, with interviews conducted by our guest correspondent, Agat Schwartz. צ'אנל 5, ערוץ אמריקאי. יאללה. The protesting sparked after the bodies of 6 Israeli hostages were recovered in Gaza, thought to have been recently executed by Hamas militants. As it currently stands, Israel claims there are still 101 hostages still being held in Gaza, most of which are believed to be hidden somewhere in the extensive tunnel system built by Hamas beneath the city. Much like Tel Aviv, Gaza City is an extremely dense urban corridor that's been decimated by Israeli bombardment, which has always been happening. Look at this really before and extremely after. dense I tunnel like system built by Hamas beneath the city. Much like Tel Aviv, Gaza City is an extremely dense Damn! system built by Hamas beneath the city. Much like Tel Aviv, Gaza City is an extremely dense Looking like Call of Duty campaign. urban corridor that's been decimated by Israeli bombardment, which has always been happening but really kicked into high gear after the attacks of October 7th. Health Ministry in Gaza has announced that more than 30,000 Palestinians have been killed in the territory since the conflict began on October the 7th. Israel's primary justification for their bombardment and ground invasion has been to eradicate Hamas, but more importantly, recover their hostages. But with the civilian death toll in Gaza continuously rising and Israeli hostages still winding up dead in spite of the IDF's tactics, tens of thousands of Israeli civilians, like the ones being interviewed in this video, are calling for a total ceasefire, something which Netanyahu has refused to consider. Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. מה את חושבת על המלחמה הזאת ועל איך שהיא מתנהלת עד כה? אני חושבת מלחמה זה דבר רע תמיד, בוודאי כשאין לה שום מטרה חוץ מאשר הישרדות של ראש מדינה, כדי להציל אותו מבית משפט, ולכן מבחינתי המלחמה הזאת מהיום הראשון שלה היא מלחמה עבודה ומיותרת, ויש בה הרבה מאוד קורבנות. בשבילי חיים זה עולם, גם בשביל היהדות. For me, life is a world, also for Judaism, right? Anyone who saves a single life saves a whole world. כל מי שמקיים, מציל אדם, מציל עולם. מבחינתי זה לא יכול להיות שאנחנו משאירים 100 ומשהו חטופים למות שם בעזה. ולכן כל מחיר הוא Therefore, every price is a worthy price. And in a country that sanctifies life, the longer we wait, the more people die. איך קוראים לך? נועה. היי נועה. למה באת לפה היום? באתי לפה היום... First of all, I have cousins who are being held hostage in Gaza for nearly a year, since October 7th. Oh my God! That's why it's October 7th. באוקטובר. הוא האמת בכלל אזרח אמריקאי. More than 100 hostages still are being held by Hamas. That includes 19-year-old Edan Alexander, an American Israeli taken on October 7th while stationed at an army outpost near the Gaza Strip. והוא בא לפה ברגע שהוא שמע שיש מלחמה, הוא בא להילחם. וכל הזוועות שאני שומעת וזה, וכל פעם אני תוהה כאילו על עידן אלכסנדר, כאילו, האם הוא גם ככה, האם גם הוא חי, הוא מת, אם הוא מת אז באיזה אופן הוא מת, וזה כואב, וזה גורם לך לחשוב שאני בתור בן אדם שבאמת לא כל כך ציוני, כי גדלתי בבית מאוד ציוני. Zionist. I already forgot, I ain't gonna lie. Z-I-O. Zionism, Jewish nationalist movement with the goal of the creation and support of a Jewish national state in Palestine, the ancient homeland of the Jews. So they want to, I don't understand. Isn't that just being a, you know,
regular civilian of your country? I don't understand. I don't get it. What is this? If it's just supporting what they are, I don't wait, what? ואימא שלי כל הזמן אומרת שההורים שלה היו מתהפכים Always said that some hands would be rolling in their graves as they saw what became of this country now. מהמדינה הזאת עכשיו. ואני חושבת שההסברה שלנו היא גרועה. אני חושבת שה-so called הנהגה שלנו עם כל היצנים שם היא גרועה. לא סופרים פה אף אחד, לא סופרים, כאילו, ממשלת ישראל לא סופרת אף אדם. The Israeli military has reported findings from an investigation which says that they believe 3 of their hostages were killed as a result of an IDF airstrike. וזה רק just becomes more clear to me every day a little bit more and really breaks my heart. ובאמת, והלב נשבר, כאילו, אם גם את בן דוד שלי בסוף יחזירו יש משפט נוראי שאומר שכאילו ממלחמות אנשים לא חוזרים בארונות, הם חוזרים בשקיות. מאז הם חוזרים בשקיות. ואם גם הוא יחזור בשקית, אני לא רואה את ההמשך שלי במקום הזה. אני לא רואה את עצמי פה מגדלת ילדים, בונה בית בישראל, הקסומה, כאילו, זה לא יקרה. בכמה, אני שונאת את הסטיקרים האלה של אנחנו בסוף ננצח. אנחנו לא ננצח. אנחנו כבר הפסדנו מזמן. במלחמות אין מנצחים. במלחמות יש רק מפסידים. אני לא יודעת לאן המדינה הזאת הולכת. שזה יותר כואב לי הלב עבור המשפחה שלי. שכן מאוד אוהבת את ישראל, והאחיינים שלי שכולם שירים את אביב וקבע, ועבורם יותר כואב לי לגבי המדינה, אבל עבור העולם עצמו אני באמת לא יודעת. I couldn't even escape from the video. It didn't even let me do anything. כאילו זה מרגיש כמו the beginning of the end. היי, איך קוראים לך? קוראים לי טליה, זכריה. טליה, מה את עושה פה היום? אני כאן בשביל חברה שלי, Exit full screen, שהיא please. כבר 11 חודשים בשבי. פשוט לעשות כל מה שאני יכולה בשביל להחזיר אותה. ולתמוך במשפחה שלה ובאנשים שקרובים אליה. My mouse is non-existent as well. אני מכירה תמיד. We can't just see it. ב7 באוקטובר זה באמת היה ככה כמה ימים אחרי שהיא סיימה את הקורס, תצפיתניות. What really do be going on? I don't know. אני זוכרת שהיא הייתה עוד נהדרת, והחברות שלנו התחילו לעלות תמונות של עירי נהדרת, ואני שואלת את חברות שלי מה זאת אומרת, כאילו מה זאת אומרת לי? Like, what really do be going on? Honestly, I don't do shit. Like, I don't be doing shit. I really don't be doing shit. I don't do none of that. What's happening? I don't really be doing shit. I'm not gonna lie. I just be chilling. I deadass just be chilling. No funny shit. I really just be chilling. Honestly, I'm hot. I really just be chilling. I'm not gonna lie. I really just be chilling. Honestly, it's not me. It's not me. It's not me. It's not. You know, it's not. It's not. It's not.
I'm afraid to click anything. I ain't gonna lie. There we go. Oh, thankfully I just saw this. All right, I'm gonna do this after I finish this video. Oh my god, I totally forgot. I had to open everything and I forgot. That's how it works. Closing this. I'm closing this because apparently the Zionist is really tapping into the mainframe right now. Okay, it's gone. It's gone. It's gone. It was that. It had to be that website. That website is fucking up my whole shit. I'm afraid. Nice. Nice. שהיא הייתה עוד נהדרת, והחברות שלנו התחילו לעלות תמונות של לירי נהדרת, So I'm assuming she also has like members maybe. מה זאת אומרת? כאילו, מה זאת אומרת לירי נהדרת? ואחרי כמה שעות, אני חושבת שזה היום אחרי, שאני פתאום רואה את ההורים שלה בטלוויזיה, ופתאום את מבינה שזה אמיתי, ופתאום אומרים לך שרואים סרטונים של החטופה לעזה. ואני לא חושבת שאני מעכלת את זה עד עכשיו, גם עכשיו שאומרים לי על לירי, כאילו, אני לוקח לי שנייה לקלוט. וזהו, אני פשוט מחכה שהיא תחזור כבר, ותראה כמה אהבה אנשים מפיצים לה, וכמה אנשים דואגים לה, וכמה אנשים אוהבים אותה. כל כך הרבה אנשים אוהבים אותה, וכמה רוצים שהיא תחזור הביתה כבר. זהו, סליחה, עדיין לא. איך את מרגישה שהעולם רואה את זה? Damn, they're all, everybody there feels the same way she does. It's just like, they don't even want to talk about it, honestly. אני חושבת שזה זווית They שהיא all שונה. feel that way, it's של דבר, אנשים שרואים את זה מחו"ל, הם לא מצליחים להבין מה זה אדם חטוף. כאילו, אנשים גם לא מבינים עד הסוף מה קורה פה בכלל, כאילו, מה זאת המלחמה הזאת. זה אנשים אמיתיים, זה אנשים סיפורים, זה לא את התמונה. כל פעם שאני רואה את התמונה הזאת באיילון שלה, אני כאילו אומרת, יש לי כל כך הרבה סרטונים של הבן אדם הזה, כאילו, מחייך, צוחק, כאילו, בן אדם חי, כאילו, היא חיה. ואנשים לא יודעים את זה, אנשים רואים תמונה של בן אדם וזה כל מה שזה, וזה בן אדם שהוא חי, היא חברה, היא אחות, היא בת, כאילו, זה כל כך הרבה יותר מעבר, כאילו, לתמונה, וזה הזוי שיש בו ילדה בגילי שהתגייסה, חודש אחרי שהתגייסה לתקופה לעזה, בתור חיילת, כאילו, זה מאוד מצער אותי לדעת שאם היה קורה לי משהו, ואני גם משרתת במקום מאוד קדמי, שאני לא יודעת אם הממשלה שלי הייתה דואגת לי. What's up, guys? We are live from our first ever official Channel 5 headquarters in Bombay Beach, California. As you guys know, one of the main mission statements of Channel 5 is to provide raw, unbiased coverage and cut through some of the mainstream narratives being pushed by both sides of the media apparatus. What if I told you guys there's a service that we use before we go into the field to figure out how both sides are covering certain issues? Well, it's true. That service is called Ground News. Ground News. It's the same thing as last time, right? Every single day compiles thousands of articles on the same subject and ranks them on a biased distribution. This is a different one. So you can see how it is certain issues being covered across the board and get a more clear perspective at what's really going on. The bias comparison tool literally maps out coverage from left to right and tracks ownership and corporate funding, if you know where I'm going with that. They also have a tool called Blind Spot that shows you stories not being covered by the left or the right, which you might be missing out on if you're one of those people, like almost everybody else, stuck inside an algorithmic echo chamber. Full transparency, Ground News does cost money, particularly the Vantage subscription, which curates a personal homepage for you and helps identify your bias and gets you out of your echo chamber. But with our link, www.ground.news/channel5, or with this QR code, it can cost $5 a month. That's now 40% off at $5 per month with our link. So, if you, for whatever reason, feel like being a responsible news consumer and want to consume information that is outside of the matrix that you're locked into, consider joining Ground News. It's a great idea. All right, back to the streets.
איך קוראים לך? ליאור. היי ליאור, מה אתה עושה כאן היום? אני באתי להפגין למען נגד המדיניות של Government's הממשלה policies בנושא regarding the החטופים, hostages. ואני מפגין גם נגד הממשלה בכלל. I think we're also protecting the שיהיו government. בחירות. Want there to be elections? הממשלה לא משקפת את דעת רוב הציבור. The government does not reflect majority opinion. חוץ מזה שהיא ממשלה רעה מאוד ומסוכנת בלי קשר, שמביאה את ישראל בהדרגה לחורבנה. To its gradual מה אתה destruction. חושב על המלחמה? אני חושב שהמלחמה היא ביסודה מלחמה מוצדקת. The war is fundamentally a justified war, הצורה שבה היא נוהלה but the way it has been managed is terrible. ואני חושב שעכשיו I צריך think we should now strive to end it as soon לסיים as אותה כמה possible. שיותר מהר. אני חושב שדבר שצריך ללכת I לעסקת think the first thing חטופים, should be to go to נהרוג עד... אני חושב שדבר go for a hostage deal. חטופים, If we don't kill every last Hamas fighter in Gaza, נהרוג עד החמאסטיק האחרון even if we שבעזה. don't, אני חושב שאנחנו צריכים ללכת except לקבל American את Saudi ההצעה offer. האמריקאית סעודית וכו' וכו'. What would it take for you to agree to normalize relations with Israel? It's Israel right there. Damn, Israel is kind of small compared to around it. Well, there is approach from President Biden administration to get to that point. For us, the Palestinian issue is very important. מה אתה חושב על כל מה שקורה עם זה בעולם? הרבה What do you think מדינות, about how it's הרבה being אנשים handled? Many מאוד countries מאוד and עסוקים בזה. many people are very, very involved in this. How do you see it? אני חושב שהמצב I הוא think מאוד the מורכב. situation is very complex in בישראל, מי Israel. שמכיר את Anyone who knows the המצב situation in לפרטי detail פרטים, מכיר את understands its המורכבות שלו. complexity. ואני חושב שיש I think הרבה there are מאוד many people אנשים in the world בעולם who, of course, שיש are כמובן people אנשים with שיש vested להם בעלי interests עניין who protest שמפגינים, זה אני יכול להבין and אותם, understand them. פלסטינים. יש קהילה פלסטינית אדירה בעולם, ויש גם קהילה מוסלמית. אבל יש גם אנשים אחרים שהם מפגינים נגד ישראל בלי להכיר Yeah, there את are people who הפרטים. protest without knowing details. שזורקים בין הים לירדן, בין הים לנהר, פלסטין תהיה חופשית, כשהם לא יודעים מהו הים, באיזה נהר מדובר, ודאי שהם לא יודעים איזה פיפי קטן זה הירדן היום, ולא יודעים אילו אנשים חיים פה, ומה פירוש המשפט בין הים לנהר פלסטין תהיה חופשית. מה פירוש המשפט הזה ל8 מיליון יהודים שחיים כאן. כן, הם זורקים סיסמאות. בלי קשר לכל זה, אני מתנגד בחריפות לממשלה. בנימין נתניהו, שהוא אדם מושחת ועברייני, שמתאים את הדעות שלו לדעות של הבייס. גם מעצב אותו וגם זורם איתו, ולכן אני בן כמעט 50, אז אני זוכר מה היה פה קודם. אני זוכר שהוא היה פעם ככה, פעם ככה. פרשות פליליות עד אין ספור היו כבר בשנות מהכהונה הראשונה שלו בראשות הממשלה. אני חושב שהוא איש חסר Like he's an immoral, valueless person who should not be the leader of any country. ודאי לא של ישראל. Certainly not Israel. ואני חושב ההשחתה וההרס שהוא עשה לליכוד למשל, The corruption and the damage has caused to the Likud party, for example. הסבירים משם יצר מצב שהיום זה מפלגה של מלחכי פנקה, שאומרי הן, שווישים מוחלטים שלו. ובאופן כללי אני חושב שהקואליציה הזאת היא רעה מאוד ומושחתת. Coalition. וחלקים אחרים שלהם פשוט מחזיקים באמונות דתיות אבסורדיות מבחינתי. Look up the video, maybe somebody's got a nice little breakdown. מלחמת גוג ומגוג, טיהור הארץ מהגויים, כל מיני דברים כאלה, ולצערי זאת הממשלה שכרגע שולט בישראל ומנהלת אותה בצורה מופקרת. And this abandonment is also reflected in the government attitude towards human life. ביחס הכללי לחיי אדם, הנה הוא צעק לי שמאל נאצי. Yeah, Nazi leftist. שאני למשל לא הייתי אומר לא. As an American, his coverage is שאני למשל חיי אדם, הנה הוא That's so weird. גם ביחס הכללי לחיי אדם. That's weird. Isn't it not weird to just... Because it's like, you're in the same country, dealing with the same thing. You a regular civ. You know what I mean? Like, they don't care. You know, you gotta care about it. הוא צעק לי
שמאל נאצי, שאני למשל לא הייתי אומר לא. Like them being divided coverage at has only that really time was extended to both pro-Palestine and Zionist bad. protests within the states. It personally shocked me to realize that there's such dramatic internal division within Israel, to the point that ceasefire protesters were being called Nazis by passing motorists. I mean, most of these protesters, while critical of Netanyahu, are still quite nationalistic and didn't mention the plight of the Palestinians a single time. So the Nazi label seems a bit dramatic, but it's more than likely that the person heckling Agat's interviewee is a member of Israel's right wing, who see the eradication of the Palestinian liberation movement as much more important than the plight of Israeli hostages. So see any call. I am so. I don't. It's a civil war, right? Or it's a revolution. Totally self-sabotaging move. On that note, it's important. Hasn't gotten revolutionary there are yet. still millions of It's actually the Israelis other who way do support around. Netanyahu. We got in touch Right. with Agat shortly after Because it's the October government 7th during our correspondence firing on. submission contest about 8 months ago, where she interviewed people at Hostage Square in Tel definitely Aviv not a at a revolution. different ceasefire protest. However, during that shoot, counter-protesters showed up, specifically Netanyahu supporters. Here's what one of them had to say. מפגינים היום נגד השמאל הבוגדני. מה הכוונה? Treacherous left, huh? אלו שעומדים שם בזמן מלחמה אומרים נגד כיבוש, אלו תומכי טרור בפועל. These are actual supporters of terrorism. They want to release all the hostages just to save the terrorists and overthrow. מה מעניין אותך? מעניין אותנו שצריכים לחסל את המחבלים, זה מה שמעניין אותנו. According to that guy and a lot of other people, anyone against the war is by association a supporter of Hamas, a notion which ceasefire protesters believe is a result of state propaganda. אני חושב שכן, שהממשלה הזאת Even if they're firing on your own country. מכונת הרעל שלו יצר אינדס תודעה של אנשים כמו האיש שצעק לי עכשיו שמאל נאצי, ויצר מצב שאולי הוא בלתי הפיך כבר בישראל. חשוב לי, תבינו משהו, מי שנמצאים פה זה מילואימניקים. Reservists. אח שלי פה מצטיין אלוף משנה. אני מצטיין אלוף, לא בקטע להתנסה. אבא שלי לחם בסיני, הציל לוחם, קצין, כל החיים שלו. משפחה לא משנה, הרבה לוחמים, הרבה מילואים, גם עכשיו בתקופה. זה פה מילואימניק, זה פה טייס, הוא לוחם. אנחנו רוצים ביטחון המדינה. ברור שאנחנו שונאים את החמאס, ואנחנו נדפוק את חיזבאללה ביום מן הימים. יש סדר פעולות. קודם כל חטופות, אונסים אותה עכשיו. Okay, so they're fighting against the Hamas. That's the thing. It's... Run it back, homie. קודם כל חטופות, אונסים אותה, הרבה לוחמים, הרבה מילואים, גם עכשיו בתקופה הזו. זה פה מילואימניק, זה פה טייס, הוא לוחם. אנחנו רוצים ביטחון המדינה. ברור שאנחנו שונאים את החמאס, ואנחנו נדפוק את חיזבאללה ביום מן הימים. יש סדר פעולות. קודם כל חטופות, אונסים אותה עכשיו. וחבר'ה, סליחה שאני אומר, חבר'ה, יש לי F-35, יש לי F-15I, יש לי טייסת 69, אני יודע לתקוף באיראן, אני יודע לתקוף בתימן, אני יודע לתקוף בעלבק ובנמל חודדה, אני יודע לעשות הכל. אבל אני לא יודע להחזיר הרתעה. But I don't know how to return after a Jewish baby was born in Hamas captivity. And we come and see command in Hamas. וזה שביבי ידע, כי אם עכשיו נולד תינוק בשבי חמאס, שהוא עוד כמה שנים יקום ויהיה מפקד בחמאס ויהרוג חייל יהודי, אז זה בושה וחרפה לעם היהודי ולמדינת ישראל. ולא על זה סבתא שלי באה עם מספר על היד והקיאה משפחה, ואמא שלי הציל לוחם, לא כדי שזה יקרה. ואח שלי לא שם, Okay, now I get why he fucking הכי מובחרות. אנחנו שומרים על הצבא ויש סדר פעולות. They're fighting for different things. חטופות, אחר כך ארגוני טרור שנדפוק אותם, יש סדר פעולות, הבנות וכולם לפני הכל, תודה. סליחה. מה נשמע? בסדר, מה קורה? טוב, מה אתה עושה פה היום? באתי להפגין, לחטופים. למה דווקא על תחנת אוטובוס? למה להיות פה? לעשות כמה שיותר פרובוקציה, שיראו אותנו. שיראו את מי שמוחה, שאנחנו עושים פה כמה שיותר רעש. We're making as much noise as להסתכל possible. כמה אנשים באים ומפגינים. שצריך לשחרר את כולם עכשיו, עם עסקה. מלחמה כבר לא עוזרת. 11 חודש אנחנו במצב הזה, שיש לך 101 חטופים עדיין בשבי, 101 hostages still in captivity. איך אתה מרגיש בנוגע למלחמה? חרא. אני גר בצפון, אז כאילו, באמת זבל. To the Middle East, the Iran-backed group Hezbollah launched a massive rocket attack on northern Israel, once again sparking fears of a wider war in the region. מה קורה שם בצפון? Huh? Wait, run it back. Middle East, the...
אני גר בצפון, אז כאילו, באמת זבל. To the Middle East, the Iran-backed group Hezbollah launched a massive... The Iran-backed group. Okay. Now we're getting something. Major escalation in the Middle East. Hezbollah launches massive rocket attack on northern Israel. Okay. Okay, so... Hezbollah's in Israel with hostages. That's why Homeboy is like tearing up the place trying to find them or something. Massive rocket attack on northern Israel, once again sparking fear of a wider war in the region. מה קורה שם בצפון? מלא I'm אזעקות. missing information. כאילו כל פעם אנחנו לא יודעים מה יקרה. זה פשוט תופס אותנו מחדש כל פעם. המצב לא ברור. איך אתה רואה את העתיד של המדינה או של המזרח התיכון? לא יודע. אני לא רואה, לא יודע מה יהיה. מקווה שיהיה טוב אבל. בן כמה אתה? עוד מעט 18. 18? זה Damn. אומר שתכף תצטרך להתגייס לצבא. כן, ואני אעשה... איך אתה מרגיש לגבי זה? יש רגשות, אבל אני אעשה את זה. זה הצבא של המדינה שלי. אני רוצה לתרום כמה שיותר, וכמה שאני יכול. Respect. זה חשוב. Well, my dad was a big wine lover, so there was always wine in my house. For me, it was kind of an evolution. Wine. אתה חושב שהעולם רואה את זה? העולם לא רואה את זה באותה עין כמונו. הם רואים את זה כלפי חוץ, הם מסתכלים על שני הצדדים, והם חושבים שאנחנו רק רוצים לבוא ולהילחם בעם הפלסטיני, אבל העם שלנו יותר חשוב לנו. כל החטופים ואנשים שלא בבתים, זה הרבה יותר חשוב לנו ממה שרואים. אתה מאמין שיהיה פה ביטחון או שלום? Can there be a hostage deal though? Because I don't think so, right? They willingly took people, right? The Hamas. So I don't think so. They wanted to send a message. לא עם הממשלה הזאת. לא יהיה ביטחון. Worldwide, there's a movement. They don't want anything. I think they want chaos and destruction. Here it looks like this. On it. The people are here protesting against this criminal government to bring back the hostages and to end the war. We've had enough. I mean, I only came 2 days ago from the UK when everything got serious, with the general strike. Thousands to the streets of Tel Aviv, continuing with their protests, blocking the city's main highway. A court in Israel says a general strike currently taking place across the country must now end. But people have just had enough. When they recovered the 6 bodies from Gaza, I think a lot of people realized that this government, the Netanyahu, they're liars. What they're saying, about the Philadelphia corridor. Netanyahu reiterated his insistence that any deal must allow Israel to maintain control of what is called the Philadelphia corridor, a stretch of land along Gaza's border with Egypt. His remarks come as mass protests continue to roil the streets of Israel. What they're saying about the war in Gaza has been just lies and lies and lies, and that we need to get the hostages out now, we need to end the war now. It's terrible on so many levels. I think it's dragging on much too long, and I think it's now only a shield for this right-wing fascist government to carry on their agenda. And I think it doesn't help anyone that actually cares about this country, that actually cares about people, and that actually cares about humanity. You learn from the anger, from people's emotions, and I think that's what's important, for people to get out of the streets and not just be on your phones all day, Get out on the streets, learn from the people, be with the people, and fight for what's right. Channel 5 live worldwide, Hollywood is live. Fuck the authority, Channel 5 News. All right. Okay. That was cool. That was